Hi students, hopefully all of you are at home and you have to because no way is out. We are passing through a very crucial stage. Since the independence we have not seen such type of happening. It is much bigger than Second World War because we are fighting with a virus that is unseen, almost unexplored. So when our enemies are not seen, to whom do you fight? So the best way, and our researchers, the scientists and experimenters have already told us, the best way to stay at home, to avoid this disease, to fight this disease away. However, staying at home, we may continue our studies. Today I am Rana Pratap Datta. I am here to analyze a poem of class 10, Sea Fever by John Edward Masefield. You have already read in class 9 a similar poem, The North Sea, where 3 ships were there, and the North Sea reached its destination due to his confidence and acceptance in challenging the perils of life. Jai Hok. Today I shall discuss it in Bengali also, because some of my students have requested me to present the video in Bengali also. Today I am discussing the poem Sea Fever by John Edward Masefield, class 10. John Edward Masefield, an English poet, and he was a poet laureate till his death. John Edward Masefield একজন ইংরেজি কবি এবং তার আমৃত্যু পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ডের সভাকবি ছিলেন। যাই হোক, আমরা কবিতায় চলে আসছি। Straightly we come to the poem. If we see the title, যদি আমরা টাইটেলটা দেখি, Sea Fever. Fever generally refers to temperature rise. জ্বর বলতে আমরা বুঝি কি? তাপমাত্রা বৃদ্ধি। But here fever takes another meaning. Here fever means lust or a thirst or aspiration to explore the unexplored beauties of nature, to conquer the unconquerable beauties of nature, to see the unknown. The poet is a nature lover poet, loving poet, and he has a fascination to have a sea voyage. Many a time he had visited sea. You will find it in the poem when we come across. But once again, he wants to have a sea voyage. So, I have written the poem in this page because I have no book at hand. আমার কোনো বই নেই, তাই কবিতাটা এখানে লিখে রেখেছি। I must go down the very first line. Here 3 stanzas are there, and each stanza starts with the same line. I must go down to the seas again. I must go down to the seas again. I must go down to the seas again. It refers, the repeated line refer the poet's strong aspiration, strong desire or strong thirst for wandering or to have a sea voyage.
to get back himself to the sea. সমুদ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য কবি প্রবল ইচ্ছাটা প্রকাশ করেছে। The very word must, and again these two words, must is a modal. It refers to obligation. It means he cannot refuse or deny this call. He cannot ignore this call. তিনি কোনোমতেই এই ডাকটা, এই যে ভ্রমণের ডাকটা যেটা তার অন্তর থেকে উঠে আসছে, সেটাকে তিনি কোনোমতে এড়িয়ে যেতে পারবেন না। তাই তাকে যেতেই হবে, বেরোতেই হবে। Again refers to his repeat voyage. It means he had gone to sea many a time. Once again he go back to the sea, to sail on the sea, to view the beauties lying all around. So I must go down to the seas again, to the lonely and the sky. To the lonely refers to solitariness. I mean, he wants to have a loneliness there and a quiet environment. The sky, it means lonely sky, it means quiet environment. When he wishes to take the voyage, to have the voyage, he wants a loneliness. He wants a quiet environment. And আর কি চাইছে কবি? And all I ask is a tall ship and a star to steer her by. And the poet wants a sturdy ship, a strongly built ship, একটা শক্তপোক্ত জাহাজ চেয়েছে। Tall ship refers to a sturdy ship, শক্তপোক্ত জাহাজ চেয়েছে তার এই ভ্রমণের জন্য, তার এই ভয়েজের জন্য। আর কি চেয়েছে? এবং একটা তারাকে চেয়েছে, যে তারা তাকে গাইড করবে। As a guide, he wants a star as a guide. তারাকে চেয়েছে। It here, if you analyze in deeper, you will find as a biblical reference. When Jesus Christ was born, 3 wise persons went there following a star. যখন যীশুখ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করেছিল তখন একটা তারা পথ দেখে নিয়ে গেছিল। যীশুখ্রিস্ট যখন মাদার মেরি এর গর্ভে যখন জন্মগ্রহণ করেছিল। So here is a biblical reference also. Another thing here, the sea has been personified to steer her by. Personification. So the poet wants what? A sturdy ship and a star to sail once again in the sea. আর কি চেয়েছে কবি? And the wheels kick and the wind song and the white sail shaking. When he is taking the voyage, he is approaching with his ship. He wants to feel the vibration of the wheel. Wheels kick. How does it arise? চাকার যে আঘাত, এটা কিভাবে উৎপন্ন হবে? When the turbulent waves strike the ship, the vibration will arise and the poet will feel it. So he wants to feel the vibration of the wheels and the wind song, the soughing sound of the wind, elomelo batas. He wants to feel it. সে বাতাসটাকে অনুভব করতে চেয়েছেন। and the white sail seeking, এবং সেই যে পাল তোলা নৌকার যে পাল,
সে কম্পমানরত, সেটা যে কম্পমানরত, সেকিং, সেক মানে হচ্ছে কুইভার, কনভালসিং, সে কম্পমানরত সাদা পালটাকে তিনি দেখতে চেয়েছেন। ওয়ান্টস টু সি দ্য সেকিং সেল, হোয়াইট সেল। And what does the poet wish to see? আর কবি কি দেখতে চেয়েছেন? A grey mist on the sea's surface. He wants to see a grey mist shrouded the sea surface. Again, there is a person example of person. Face generally used in case of living object. Non-living object এর ক্ষেত্রে face ওয়ার্ডটা ব্যবহৃত হয় না। Here face means surface, but here there is another example of personification. Here another example, her, another face. So a grey mist on us, the poet wants to have that surrounding during his voyage. Solitariness, quiet environment, wants to feel the kicking sound of the wheel, wants to feel the soughing sound of the wind, wants to see the shaking white sails. At the same time, he wants to see the dawn breaking, and a grey dawn breaking. It means the poet wishes to start his voyage at dawn, at the break of the dawn, of a dawn. একটা ভোরের সকালে, খুব ভোরের সকালে সকালে যাত্রা করতে চেয়েছেন, যখন when the atmosphere is quite lonely, there is not any sort of disturbances from human side. So in this first stanza, এই প্রথম স্ট্যাঞ্জায় কি পেলাম? কবির একটা স্ট্রং ডিজায়ার পেলাম, তিনি যেতেই চেয়েছেন। তার সাথে সাথে at the same time we come across the elements he wants to enjoy, wants to have during his voyage. Now come to the second stanza. I must go down to the seas again for the call of the running tide. The same line, already I have told you, the line will be repeated. It refers to his strong desire, lust and wandering that he cannot ignore or avoid, যেটা তিনি কোনোমতে এড়াতে পারবেন না। For the call of the running tide. Running tide means দুরন্ত জোয়ার. It appears to the poet as if a madness is haunting him. একটা পাগলামি তাকে তাড়া করছে। He cannot avoid that madness. It is coming core of his heart. তার অন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে। I must go down to the seas again for the call of the running tide. The call of the running tide. And again here is a personification, an example of personification, because the call word is applicable to human beings, to animate object. Inanimate object এর ক্ষেত্রে এটা applicable নয়। So call of the running tide, যেন ওই দুরন্ত জোয়ার কবিকে ডাকছে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে, beckoning the poet. And what type of call it is? It is a wild call. Wild means almost it is a madly call. It works in like a madness inside the poet. কবির মধ্যে একটা পাগলের মতো কাজ করছে। But the call is very clear, very distinct. It means it cannot be ignored. A clear call that may not be denied. আর কি চেয়েছে কবি? And all I ask is a windy day when he will go or sail on the sea. The day will be windful. বাতাসপূর্ণ দিন হবে। Stormy day, ঝোড়ো বাতাসপূর্ণ দিন হবে। Where the clouds will be floating, সেখানে দেখা যাবে মেঘগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে। So the poet wants a congenial environment. What type of environment he wishes to have? কি ধরনের পরিবেশ চেয়েছে? A windful day, এটা বাতাসপূর্ণ দিন চেয়েছে। When the clouds will be hovering around, চারদিক ঘুরে বেড়াবে। And the flank spray
Flung spray. Spray, the word spray. Spray is quite similar to you. Spray means sprinkling. We use spray generally, body spray. Spray. Flung means thrown. When the ship will go advance, go ahead, it will jet out the water forcefully. যখন সমুদ্রে জাহাজ এগিয়ে যায় তখন জলটাকে পিছন দিকে নির্গত করে, সেটা জোরে নির্গত করে, যার জন্য কতগুলা ফেনা, কতগুলা ওয়াটার বাবলস উইল বি ফর্মড, যেখানে জলকণা তৈরি হয়, ওয়াটার বাবলস, জলবিন্দু তৈরি হয়। So the poet wishes to see the water bubbles that are jetting out of his ship, and the blown spume. Blown means the water bubbles making a foam. Spume means foam, small water bubbles. When the water struck the shore, it will burst into water bubbles. So blown spume means break into small water bubbles, foam. And the seagulls crying. He wants to hear the crying of the seagull. Seagull is a seabird that generally see whenever you go deep into the sea, you will find seagulls that will hover around over your head in search of food. So in this stanza, in the second stanza, what will you find? Ki pabe? Here the poet explores his madness to have the voyage, to take the voyage, and he cannot ignore the voyage. Again, almost like the first stanza, the poet wants to have this environment when he is taking the voyage. যখন তিনি যাচ্ছেন তখন তিনি এই পরিবেশটা চেয়েছেন, যেখানে তিনি পাবেন একটা ঝড়ো হাওয়াপূর্ণ দিন, উইন্ডফুল ডে, যেখানে মেঘগুলো আকাশে উড়ে বেড়াবে, জলবিন্দু ছিটিয়ে যাবে, আর ফেনাগুলো ভেঙে যাবে এবং সমুদ্রে গাংচিলের চিৎকার শোনা যাবে, শঙ্খচিলের চিৎকার শোনা যাবে। Now come to the third stanza. In the third stanza, again, starting with the first line of the poem, already I have told you that the line will be repeated. That is, it refers to strong desire. বারবার বলছি, কেন বলছি? এটা কবির প্রবল ইচ্ছা। এবং এই ধরনের কবিতা আমরা পেয়েছিলাম অ্যালফ্রেড টেনসনের ইউলিসিস, টু স্ট্রাইভ নট টু ইয়েল্ড। এই ইউলিসিস কবিতা আমরা দেখেছিলাম যে কবি, যেখানে ইউলিসিস বলছে যে আমাকে এই পার্সোনাল, এই ব্যক্তিগত জীবন ছেড়ে আমাকে যেতে হবে সমুদ্রে, অজানা জিনিসকে, টু নো দ্য আননোন, টু সি দ্য আনসিন, টু এক্সপ্লোর দ্য আনএক্সপ্লোরড বিউটিজ অফ নেচার। Next, third stanza, I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life. Now, এখানে কবি একটা অদ্ভুত একটা পরিচয় দিয়েছেন নিজের, to vagrant gypsy lives, the life of the vagabond. He wants to lead the life of the vagabond. What type of life they have? এই ভেগাবন্ডদের ভবঘুরেদের জীবন কেমন হয়? Aimless life, free life, no target is there, they move here and there, যা পায় তাই খায়, যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ায়। জিপসি লাইফ, জিপসি, they move from here and there in search of food. The poet wants to have this life. His life must be aimless. তার ব্যক্তিগত জীবনটা হবে সেরকমই, ব্যক্তিগত জীবনটা হবে ফ্রি, তার কোনো পিছু টান থাকবে না। He can take a easy approach there on the sea. সমুদ্রে যেন তার একটা যাত্রা সহজ হয়, পিছু টান থাকলে আমাদের যাত্রা সহজ হয় কি? হয় না। I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life, and his ship will go across to the Gulf's way and the Whale's way. তার যাত্রাটা কোন পথ দিয়ে হবে? গাংচিলের পথ দিয়ে, তিমি মাছের পথ দিয়ে, অর্থাৎ to the length and breadth of the sea. গাংচিল কেমন ভাবে উড়ে বেড়ায়? তারা সমুদ্রের যতটা প্রসারিত হয়েছে তত পর্যন্ত যায়, যতটা
ডেপথ আছে তত পর্যন্ত কিন্তু তারা উড়ে বেড়ায়। তিমি মাছ যেমন যতটা ডেপথ আছে, যতটা প্রসারণ আছে তত পর্যন্ত কিন্তু তার মুক্তভাবে সে ঘুরে বেড়ায়। The poet wants to have that life there. During the voyage, he wants to enjoy this. So he will experience, he will take the voyage almost like the life of the seagulls, life of the whales. He will go to the length and breadth of the sea. And where the winds like a whetted knife, the wind is serpent there, the chilly wind almost cuts like a sharp knife. He will go there, যেখানে বাতাস ছুরির মতো কাটে। whetted knife means serpent knife, ধারালো ছুরি। the chilly wind is as sharp as a serpent knife. The poet wants to pass that way. কবি ওই পথ দিয়ে পেরিয়ে যেতে চেয়েছেন। He wants to take the way of the seagulls. He wants to take the way of the whales. He wants to take the way where the chilly wind cuts like a serpent knife. So here the poet tells about the way. In the second stanza, the poet tells about the environment, the surrounding. In the first stanza, the poet speaks about the elements he wants to have, the sight and sound he wants to have. In the third stanza, the poet speaks about the way, কোন পথ দিয়ে কবি যাবে, at the end of the journey. And all I ask is a merry yearn from a laughing fellow rover. Laughing fellow rover. Rover means boatman. Our fellow means accompanying. Accompanying boatman. অর্থাৎ তাকে সঙ্গ দেওয়া মাঝির কাছ থেকে সে কি চেয়েছে? এ মেরি, একটা হ্যাপি ইয়ার্ন মানে টেল, একটা গল্প, একটা হ্যাপি টেল শুনতে চেয়েছে। এটা একটা আনন্দের চিয়ারফুল টেল স্টোরি কবি শুনতে চেয়েছে at the end of the journey. All I ask is a merry, একটা cheerful tale from a laughing, কেমন rover. Here laughing means cheerful হতে পারে, আর merry means happy বলবে, এখানে cheerful এর জায়গায় happy বলবে। তো all I ask is a merry yearn from a laughing fellow rover. তার accompanying boatman, the boatman who accompanies the poet, will tell him a happy story at the end of the journey, at the end of the voyage. And আর কি চেয়েছে কবি? and quiet sleep, একটা শান্ত ঘুম, undisturbed sleep with a sweet dream when the long trik's over. Trek means journey. When the journey will be over, he wants to have a sound sleep, undisturbed sleep with a sweet dream. It means a peaceful life. Hopefully all of you have understood this poem. On the next video I shall provide you some questions. At the same time I shall also analyze questions and answers. Thank you to all. Response me.